szybciutko musimy wracać na trybuny, bowiem rozpoczynamy kolejną próbę terenową, tym razem próbę krótką, ale też w ramach 4 gwiazdek. No, różnica jest taka, trasa crossu jest podobna, tylko że jest krótsza, ale najtrudniejsze elementy, najtrudniejsze przeszkody pozostają. Zresztą tych przeszkód nie ma, o wiele mniej. Przedtem było 29, teraz jest 25. I dystans niecałe 4 km, dokładnie 3 km 970 metrów. Tempo identyczne, 570 metrów na minutę. Norma czasu wynosi 6 minut i 58 sekund. Naprowadzają w tej klasie Andreas Ostholt z wynikiem 27,1. On pojedzie na końcu. Rozpocznie Elmar Lesz. Andreas Ostholt jest i pierwszy, i trzeci na 2 różnych koniach. Drugie miejsce zajmuje Peter Thomsen. Bardzo dobrze wczoraj na czworoboku spisał się jeden z Polaków. No wszyscy spisali się dobrze, ale jeden w szczególności. Mateusz Kiempa na koniu Lasban Radów X. Jest w tej chwili na pozycji 4 z wynikiem 28,5, a więc bardzo mała strata do lidera. Konkurs rozgrywany o nagrody honorowe i nagrody finansowe mecenasa zawodów, mecenasa polskiego sportu jeździeckiego, pana Romana Roszkiewicza, który jednocześnie zaprasza Państwa na kolejne wielkie sportowe jeździeckie wydarzenie, które odbędzie się za 2 tygodnie. Zawody CSI 4-gwiazdkowe na Poznańskiej Woli pod nową nazwą Formule w dniach od 7 do 9 czerwca. Zawodnicy z 25 krajów, pula nagród blisko 1 000 000 złotych, do tego szereg atrakcji. Ladies and gentlemen, the warmest of welcomes. It is time for the full-size short format cross country. We are live out on the cross country, do be aware. The first to go is on course, and it is Elmar Lesz with Lancelot, who leads us around Lars Christensen's course for the 4-star shorts. That is a total of 25 fences in total. We go in reverse order. The best scores, and it was a very good lead for Andreas Ostholt. He led the way with Corvette after dressage, 27.1. It was very, very close because just 0.1 behind was Peter Thomsen. Peter lying second on 27.2, and third is Andreas Ostholt with Pennsylvania. Pennsylvania, the 19-year-old mare, she's on 28.3, so it really is so tight to the top of the 4-star short here in Babarówka. Elmar Lesz has just jumped out over the priceless hedge at 10. This is Lancelot on course. 34.9 was a dressage for 11th position. Heike Kikuth owns this big 17-year-old bay Hanoverian bred, the son of Laurie's Crusador with Elmar Lesz. They've got a load of experience together, this pair, so I'm sure this course will hold no fears for them as they go into the far field here at Babarówka Palace. Lesz na koniu Rouge Diamant. Już za przeszkodą numer 11, zawodnik, który wygrał jedne z zawodów zaliczanych do Pucharu Świata podczas strzegą Horse Trials. Wygrał tam w roku 2010.
In fact, we hear that Elmar Lesh is riding his other horse first. This is Rough Diamond on the course. Again, Heike Kiku's horse, but they start on 34.8 in 10th position as Elmar is in the main arena. He's just turning back now after the compulsory gate to come to the Palace table at 16 next on the course for the senior German. Powiedziałem, te najtrudniejsze elementy, teraz troszeczkę innymi numerami, bo trasa jest skrócona, ale te najtrudniejsze elementy są wszystkie te same, co w klasie olimpijskiej. Rough Diamond just heading down to the Canovo water corner, right-handed turn to the big oxer out of the water. Rough Diamond jumps out, wow, very awkward at the triple bar, but gets the arrowhead okay. And Elmar Lesh goes away into the trees to come to the woodland table at 21. Slightly awkward in the second water, but they are clear. The new starter gets away, and it is the grey mare for Finland. This one bred in Finland as well. Owned and ridden by Vera Peltokangas. Vera rides Silver Mini out over the dog kennels at the second. Dressage score for this pair, 45.8 in 29th position. Last year, a very good 4th place they were in Sopot's 3-star up in the north of Poland in September. It goes down now to the Mimoxa at 4. Elmar Lesh comes with Rough Diamond down to the final fence. The winner's book, and he crosses the line. The first of the 4-star short has completed successfully. Wystartowała Vera Peltokangas z Finlandii na koniu Silver Money. Vera Peltokangas makes quick work, light work as well of the farmhouse to the farmhouse cabin. 6A and B on the right-hand turn. 2 big fences come up easily, and now they come to the log on the hill. At 8A, B, and then the peak at C. The triple combination has ridden very well in the 4-star long early this afternoon in the Olympic qualifier. There they are now, and pop through the middle of there. Really nicely. Finish combination, flying high. Next combination to go across the country. We will welcome in just a moment Mikkel Young with Maria Stein's Corazon will be the next out on the course. The dressage score for Mikkel was 35.2, lying in 12th position. I wystartował Michel Jung, który w tej klasie ma 2 konie. Wystartował na koniu Corazon, na którym po ujeżdżeniu jest 12 z rezultatem 35,2. A na mecie już Elmar Lesh z czasem 7 minut i 18 sekund. To jest 8 punktów karnych za przekroczenie normy czasu.
Well, Mikael Jung is now on course. Olympic champion takes Corazon down over the Tricana at fence number 5. Mikael starting with 35.2 from the dressage with Maria Sainz, Castella's son. Oh, sorry, daughter it is. In fact, Corazon is a mare, and she'll come now down to the farmhouse combination 6A and 6B. Down into the main ring comes Vera Pelter Kangas for Finland, was silver mini this. Finnish mare, 10 years of age, the daughter of Check-In. Just turning back now to the Palace table. That is up at fence number 16 for Vera. 45.8 was their dressage. Bezbłędnie, nie, ma jeden błąd na przeszkodzie numer 14 Vera Pelter Kangas na Silver Money. Wczoraj 45,8 punktu na czworoboku, a koń, którego dosiada, to klacz wyhodowana w Finlandii po ogierze Check-In. No i pewnie kolejne przeszkody pokonuje mistrz olimpijski Michael Jung na koniu Corazon i wystartował kolejny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich, tym razem Igrzysk Olimpijskich z Pekinu, Andreas Dibowski na VRH Corrida. Andreas Dibowski, jego rezultat po próbie ujeżdżenia to 30,6 punktu karnego. I jest, oto on, mistrz Europy, mistrz świata, mistrz Igrzysk Olimpijskich, zwycięzca zawodów zaliczanych do Wielkiego Szlema. Zresztą zdobywcę Wielkiego Szlema 2 sezony temu. Na te zawody składają się 4 najtrudniejsze próby na świecie. Czy kiedyś do tego grona tych zawodów Wielkiego Szlema dołączy Baborówko? Mikael Jung brings Corazon to the Kuhn combination. Main arena comes up easily for the Olympic champion. Sees a forward stride through the festival view at 18, and now down to the Canovo Water corner to Oxa, to Skinny and Corazon. Really copybook through there with Mikael Jung, gives it a dream ride through the water combination. Out on the early part of the course combination that were the big winners down at the Marbach International events in southern Germany just 2 weeks ago. We do welcome
Andreas Dubowski, this is the BG Corridas FRH Corrida on the early part of the course. This mare, 10 years of age, Hanoverian bred, and the daughter of Contendro the first. And Debo is in 7th position after dressage on 30.6. Vera Palotrangas miała 2 błędy i jeszcze przekroczenie normy czasu. Łączny rezultat 77,2 punktu. To jest rezultat tylko z crossu, a wynik łączny po 2 próbach to 123 punkty. Blisko mety Michel Jung na koniu Carazon, na trasie Andreas Dybowski na koniu VRH Corrida i wystartował też Andreas Oshold, który był zdecydowanie najlepszy w tej klasie w próbie ujeżdżenia i to na 2 koniach. On w tej chwili jest pierwszy i trzeci, no nie do końca w tej chwili, po pierwszej próbie. Teraz jedzie na koniu Pan Sylwania, na której miał rezultat 28,3. A tymczasem na głównej arenie Andreas Dybowski z numerem 104. Drużynowy mistrz olimpijski z Pekinu w reprezentacji Niemiec. Zwycięzca zawodów zaliczanych do Wielkiego Szlema w Lumilen. Well, FRH Corrida, a really super galloper. And they were 28th in the World Games last year individually in Tryon as Debo makes his turn in the Kuhn combination. Vertical to corner comes up nicely for this lovely mare. And it comes out through the Festival View and down to the Canovo Water Complex. Andreas Dybowski guns through the Canovo Water with FRH Corrida, galloping very fluently and easily up on the tree line. They're going to turn right-handed in just a moment to go out to the woodland table at 21. The early position in this 4-star short, we can tell you in Babarovka, it is Mikhail Jung leading. Corazon stopped the clock, 3.6 time penalties. Leads on 38.8 for Mikhail Jung. In second is Elmar Lesh, that's Rough Diamond, 7.18. The time, 7 minutes 18 seconds for 8 time, and 42.8 is Elmar Lesh. His score puts him into second place. They're the 1-2 at the moment. The new starter on the early part of the course is for Russia. We welcome Daria Selevanenko. Daria riding her own Etukvik, this is. It's number 106. Dutch bred mare, 10 years of age. She's the daughter of King Colibri. And Daria starting on 36.6. Andreas Ostott is with us, Pennsylvania. Lying third after the dressage, 28.3 comes into the main arena. And Andreas typically attacking. Rider comes off the corner to this Palace table. Upper fence number 16.
Wystartowała Daria Salwinenko z Rosji. Andreas Oshold bez punktów karnych. Wcześniej Andreas Dibowski na mecie w normie czasu 6 minut 53, a więc on utrzymuje swój dotychczasowy rezultat 30,6 punktu karnego. To jest w tej chwili prowadzenie wśród tych, którzy ukończyli drugą próbę. Andreas Oshold rips through the Canovo Water Complex. He's going very positively. Pennsylvania will go down to the table. 21, the Woodland table. As we say, they sit on 28.3. That's the best score to leave the start box in this four-star short here in Babarovko. So, if he's quick enough, he will take the lead in our big class this afternoon. Pennsylvania, Andreas Oshold coming to the final combination of the Lotto complex. So they've jumped through there very well. 100 meters now to the winner's book at 25, and Andreas Oshold has crossed the line. Very good clear round has just completed. Andreas Dibowski wcześniej, a teraz do mety dojechał Andreas Oshold na koniu Pensylwania. Czekamy na oficjalny pomiar czasu. Już go mamy. Jest spóźnienie, 7 minut 16 sekund, a więc 7,2 punktu karnego, 0,4 za każdą minutę powyżej normy. No i w tej chwili, proszę Państwa, sytuacja jest taka, że Andreas Dibowski przez to, że przyjechał w normie, wyprzedza Andreasa Osholda. Andreas Dibowski po ujeżdżeniu był 7, Andreas Oshold na tym koniu 3, no a teraz na prowadzeniu Andreas Dibowski, a Andreas Oshold jest drugi, trzeci Michel Jung. Just with us in the main arena, the Russian combination, Daria Salovanenko, her own Etukvik, get quite deep to the Babarovko Palace table. They jump it at 16, but it was quite a close point of takeoff. Now down to the Kuhn combination. This is a good stride in. And jumps through the corner very nicely indeed. It's out on the early part of the course, coming to the combination up on top of the hill. The log to the peak is Niels Treber. Niels riding Montina this afternoon for Germany. This is a dressage of 40.1 here for the horse owned by Marcus Rosendahl. They lie in 26th position, coming out onto Lars Christensen's cross country. This is the 7th to get underway this afternoon. Na trasie Niels Trabe na koniu Montina 4. Zawodnik z Niemiec ma w tej chwili 25 lat. W roku 2013 zdobył indywidualny brąz na Mistrzostwach Europy w kategorii młodych jeźdźców Jardy. Niels Treber had a very good start to the season. He was 12th just 2 weeks ago at Marbach. They were 12th as well in Le Moulin, end of March. And Montina just coming down through the first water crossing.
That's in over the President's Water, the log at 14. Niels Trevor in the main arena here at Babarovko, just taking on that compulsory gate before he heads away to the Babarovko Palace at 16. Jumps in beautifully with Montina. They're looking in very good form this season. Now down to this Kuhn combination. Sharp turn, right-handed turn. Needs a good controlled approach to this. Very skinny corner. Montina jumps through there beautifully. Na mecie jest Daria Salwinenko, na koniu Etokwik, czas 7:22. Państwo widzicie młodego zawodnika z Niemiec, Nilsa Trebe, na koniu Montina 4. No i na trasę wyruszył reprezentant Polski Jacek Jeruzal. Yes, out on the early part of the course, Jacek Jeruzal it is, with his own La Croette. The new starters starting with the dressage here, 36.3, 16th position after the first phase for Jacek Jeruzal, the new starters. I ruszyła Bejke Jankowski, reprezentantka Niemiec. The new starter is away. We welcome Bika Jankowski. Early part of the course with her own Tiberius. Dressage score here, 35.9 for Bika. And they are the 9th combination to get out onto Lars Christensen's course here. This, the son of Titulus, 13 years of age. Tiberius is going down to the steeplechase fence at fence number 3. Nice galloping introduction to the courses. Horses can get really confident here. In Babarovko, some straightforward fences from our course designer Lars Christensen before the questions come. Jacek Jeruzal brings this German mare down through the main arena complex. He's just going to turn back in a moment to this big Babarovko Palace at 16 the table off a tight enough turn here. Jacek Jeruzal dwukrotnie reprezentował Polskę na imprezach rangi mistrzowskiej, raz na Mistrzostwach Świata w Normandii w roku 2014, wcześniej na Mistrzostwach Europy. Od 90 roku na emigracji w Niemczech, tam pracuje, tam jest trenerem, ale cały czas z dumą jeździ z orzełkiem na piersi. Dosiada konia zapisanego do księgi Deutsche Sportpferde, konia La Corte, klacz pogierze Laziano. Acrobat is just going away to the woodland table fence out in the trees at 21. Jacek Jeruzal going very nicely though.
Jankowski comes down to the main arena with Tiberius still clear as she just comes down to the compulsory gates. The new starter is also on course, Felix Sulzer. For Switzerland, the new starters, this is Brigitte Padberg's Lord Higher-Griever, the new starters. Dressage Felix was 37.3 for 20th position as Bika heads away to the table at 16. Bejke Jankowski, uczestniczka Mistrzostw Europy Młodych Jeźdźców z roku 2015. Bika Jankowski, another one just to rattle the upright into the Kuhn combination. It stays nicely in put. Otherwise, that is a penalty for taking off a frangible pin as Tiberius goes down now to the Canovo water. Corner is the first element. Right-handed turn to this big Mims clipped ox on the way out. And Tiberius jumps through there very positively indeed. Well over the little arrowhead as well. And Bika Jankowski is flying along beautifully. Well, just to remind you of the position on our leaderboard, it is Andrzej Stobowski. He was inside the time, Debo, that is our leader. 6:53 was the time, and he sits on 30.6. In second is Andreas Ostalt. Pennsylvania, 7.2 time penalties for Andreas. He's second on 35.5. And third is Mikkel Jung and Corazon, 38.8. The 1, 2, 3 at the moment. Times in for Nils Trevor. Montina was round in 7:11 for 5.2 time penalties, and Nils Trevor sits in 5th position on 45.3. Felix Sulzer comes down into the main arena. Brigitte Padberg's Lord Higher-Griever just turns around the compulsory gate, going at a pretty quick pace here for Switzerland. And Bika Jankowski has just come home with Tiberius. Their time 7 minutes and 56 seconds for 23.2 time penalties out on the cross-country course. Teraz Felix Sulzer ze Szwajcarii na koniu Lord Higher-Griever w wałach wyhodowanej w Irlandii po ogierze Radolin. Felix Sulzer miał w ujeżdżeniu 37,3 punktu karnego. Out on the early part of the course is the Russian combination. Alexander Markov, that is, with Ferdinand Kibisov's leader
The new starters, they start on 39 dressage, combination number 12 of the 29 two-star Lars Christensen's full-star short format here in Babarufko. The time is now in Felix Sulzer for Switzerland with Lord Higher Griever, and that is confirmed at 7 minutes and 34 seconds. 14.4 time penalties for Felix, and he will complete here in Babarufko on 51.7. Kończył Felix Zolcer, czas 7 minut 30 sekundy, 14,4 jego wynik. Niestety wyeliminowana Amazonka ze Szwecji, Rubin van der Erkisonter. No i teraz Aleksandr Markow z Rosji. I też ruszyła Vanessa Bülting z Niemiec na koniu Comtessa XE. Yes, new starter just away over the first fence. We welcome the winner of the two-star short this morning, Vanessa Bülting it is, riding Willie Stuckley's Comtesse, the 11th away. Vanessa having a very good couple of days here in Babarufko. She starts on 38.2 after the dressage. It is combination number 13 to get underway. Vanessa just coming down to the Mimsoksa far side of the Babarufko estate at fence number 4. Alexander Markov is just into the water. This new water fence here, the President's water at 14, he crosses that aboard a leader. And leader starting on 39 exactly for Kipasov's Holsteiner. Quite a young horse this level of competition, just 8 years of age. As Alexander comes back through the Lotto Arch into the main arena. Went very well 2 years ago in the Stregom European Championships. On his other horse, Kurfürsten, his ride from the Olympic qualifying class here this afternoon. Alexander Markov just coming down to the Kuhn combination, upright to corner. Jumps it very well actually, as well as we've seen the Russian. Aleksander Markow na koniu lider.
The new starter is away, and it is for Japan. We welcome Kenki Sato, London Olympian, World Games in 2010 for Kenki as well, and a former double gold medal winner at the Asian Games. That was in Zhangzhou in China back in 2010. Kenki brings forward his hope for Tokyo. It is Stanislav Contadora for the Japanese rider, and starting with a dressage of 38.4, going down to the steeplechase fence at number 3. Just to remind you, the current position is Andrzej Stabowski leading FRH Corrida. Recent winners in Marbach as well, so they're in super form again. Lead the way on 30.6. In second is Andres Ostad with Pennsylvania, 35.5. And third is the Olympic champion Mikael Jung and Corazon, 38.8. The 1, 2, 3 as we stand here in Poland. Vanessa Bolting is clear of the President's Water at 14, and now jumping the workshop edge at 15. She'll come into the main arena now, Vanessa, the first Babarovko champion this afternoon, winning the 2-star. Vanessa Bolting na koniu Kompessa. Wynik w ujeżdżeniu 38,2. This horse Comtesse competing in fact, his first long 4-star of his career. In fact, he did compete, actually this is his second. He did compete at Stregom last year. And Vanessa, good stride she sees out through the Festival U Arch at 18 and drops down to the Kanowo Water Complex. Na trasę ruszył Robert Pokorny, a to oznacza, że zbliżamy się do przejazdów Polaków. Robert Pokorny co prawda reprezentuje Czechy, ale po nim pojadą Paweł Warszawski, Mariusz Kleniuk i Małgorzata Korycka. The new starter as we come to the halfway point in our 4-star short, it is for Czechian. Robert Pokorny is away. This the Zdecky Club's floor on the course. Dressage 38.6. My tutaj za chwileczkę na głównej arenie zobaczymy Kenki Sato z Japonii, a w zasadzie z teamu Michela Junga. This horse, Floor, who was at the World Young Horse Championships at Le Lion d'Angers in 2016. That was the World Young Horse Champs. And they went pretty well as well. 21st place at Le Lion. It's very competitive there. They also won in Feldbach in Austria. That was 2 years ago the victory came. And 4th last year at Marcin Konarski's Stregom Horse Trials in the 1-star. Kenki Sato brings Stanislav Contadora down to the main arena for Japan. Still clear, and he's just over the halfway stage, but going very nicely, Kenki. Now based with Mikael Jung in southern Germany. Jest, proszę Państwa, reprezentant Japonii, Kenki Sato, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Londynie, Mistrzostw Świata w Lexington i podwójny złoty medalista Igrzysk Azjatyckich z roku 2010. Tak jak mówiłem, trenuje pod okiem Michela Junga, zresztą podobnie jak nasz Paweł
spisa, który tak doskonale dzisiaj się spisał w długich 4 gwiazdkach w kwalifikacjach olimpijskich. I tam on jest na prowadzeniu. Shannon Contador, a very reliable cross-country machine for Kenki Sato. He really enjoys riding this horse down to the Canovo Water Triple Complex. Contadora, której dosiada Kenki Sato, klacz wyhodowana w Irlandii po ogierze Contador. And the mare Shannon Contador beautifully straight through the middle of the water complex as Kenki Sato now starts to run away to the woodland table at 21, in good form out in the last third of the cross-country course. The new starter is away, and we welcome Paweł Roszkiewicz after his wonderful round in the Olympic qualifier. Paweł's away with the vectors Lucinda Exani out on the early part of the course, just going down to fence number 3. Paweł's dressage 34.4 for 9th position. Wystartował Paweł Warszawski na koniu Lucinda X Ania 4. Paweł Warszawski dziś już doskonale spisał się w długich 4 gwiazdkach na koniu Aristo, a tym razem na holsztyńskiej klaczy, która należy do firmy Vechta, klacz po ogierze Limbus, a z kolei Limbus to potomek Landgrafa, legendy światowych skoków i doskonałego reproduktora. Dobry występ na czworoboku Pawła Warszawskiego na koniu Lucinda 34,4, co daje im po pierwszej próbie 9. miejsce. Robert Pokorny na razie bezbłędnie. Do mety dojechał mistrz Igrzysk Azjatyckich Kenki Sato. Jego rezultat 0 na przeszkodach, czas 7,14, a więc przekroczenie normy czasu ukarane 6 punktami i 0,4 punkta. Robert Picconi. Przed nami na głównej arenie, mówię przed nami, tutaj gdzie siedzą speakerzy i tutaj gdzie jest najwięcej kibiców, wiernych kibiców festiwalu jeździeckiego w Baborówku, Robert Pokorny z Czech. Robert Picconi just turns to the Palace 16, the table, and he jumps that very nicely. Lovely rhythm and a very good jump from the bay. This is Floor coming now to the Kuhn combination. Floor, której dosiada dużo klaczy, proszę Państwa, w WKKW. Klacz wyhodowana w Holandii po ogierze Bos od matki po Ahorn. Times in for Kenki Sato with Shannon Contadora. He's around in 7 minutes and 14 seconds. So Kenki has 6.4 time penalties out on the cross-country course, but he's well clear over the jumps. Just awaiting news of Paweł Warszawski, Lucinda Exani on the mid part of the course. Can just see him coming actually back into view down towards the barn alongside the show office. And Lucinda Exani looking fairly fast out on the course.
Quickest time so far for Andrzej Stabolski. Only one inside the time. 6:53 for Debo, and that is why he's on top of the leaderboard, leading by 4.9 of Andres Ostolz, who's second currently. Paweł Warszawski na koniu Lucinda X Ani 4. No cieszy to, proszę Państwa, że Polacy mają więcej koni, nie tylko jednego na duże klasy. Paweł Warszawski obstawił i konkurs kwalifikacji olimpijskich, i klasę bardzo prestiżową, bardzo wysokopłatną. Paweł Warszawski comes down upright to corner 17. A and B just puts the brakes on Lucinda to get a good turn here. It's a very narrow corner. Paweł Warszawski już wie, jak jechał to na Aristo Z, teraz na Lucindzie. Klacz holsztyńska z olbrzymim potencjałem do konkurencji WKKW, no ale o skokowym rodowodzie, więc tutaj nie ma problemu z tymi kombinacjami i doskonale prowadzona przez Pawła Warszawskiego, którego niesie tutaj rodzinna atmosfera. Just into view comes Mariusz Kleniak. He's into the water. President's Water at 14 it is. Loretta, his own horse, comes quickly through the water, sitting on a score of 39 after dressage. Had Mariusz in 24th position after the first phase. Mariusz Kleniuk, tym razem na koniu Loretta po ogierze Lorino. Klacz należy do zawodnika wyhodowana na scenie koni Bielin. Mariusz Kleniuk, brązowy medalista Mistrzostw Polski, zdobywca Pucharu Polski w WKKW w kategorii seniorów. Zaczynał od WKKW, ale miał też w swoim czasie dość nawet długą i bardzo udaną przygodę ze skokami przez przeszkody. Z powodzeniem jeździł konkursy Grand Prix, zajął 5. miejsce w Mistrzostwach Polski seniorów.
Two new starters, ladies and gentlemen, on the early part of the course. We've got Małgorzata Korycka and Pola sort of in the middle of the course, and the new starter is for Czechia, and Aliska Opravilova is on course with her own Dunkase. Belgian warm blood, 16-year-old, the son of Farayon, and dressage for Aliska Opravilova was 35.5 from yesterday's first phase. Well, Marius Klenik just takes a flag at the final combination, the Lotto Complex corner. 24B, so I hope he's got away with our penalty there. Marius Klenik has now jumped the winner's book at 25 and come across the finish line. Paweł Warszawski na koniu Lisinda X Ania 4. Bez błędów na przeszkodach. Czas 7 minut 30 sekund. Mariusz Kleniuk 7 minut 25 sekund, nieco szybciej. A teraz Małgorzata Korycka na koniu Pola, która chyba debiutuje w tak trudnym konkursie. Była mistrzynią Polski w kategorii juniorów. Doskonale pokazywała się m.in. podczas finału Lotto Eventing Tour na Kawaliadzie w rozgrywkach WKKW w hali, a w zasadzie nie WKKW, tylko samego crossu. Bo przecież WKKW to wszechstronny konkurs konia wierzchowego, a więc 3 próby, ujeżdżenie, cross i skoki, a w odmianie halowej ostatnio bardzo popularny tylko cross, bardzo widowiskowy. Już teraz zapraszamy na kolejną edycję. No i Małgorzata Korycka. Nie chce być gorsza niż dzisiaj w długich 4 gwiazdkach jej kolega klubowy Jan Kamiński. Dosiada Małgorzata Korycka, dosiada konia Pola. Kolejny koń wyhodowany w Polsce przez znanego polskiego skoczka, pana Stanisława Marchwickiego. Ojcem jest Arawel II. Ojcem Poli oczywiście. Słabe były, proszę państwa, te brawa dla Małgorzaty Koryckiej. Jakby już troszeczkę dopadło państwa zmęczenie. Jak państwo bylibyście na 7 kilometrze crossu, Well, just remind you, ladies and gentlemen, of the current position. It's Andrzej Stebowski out in the lead with FRH Corrida. 30.6 for Debo. In second is Andres Ostod with Pennsylvania, 35.5. And then it's Mikael Jung and Corazon, third place on 38.8. The 1, 2, 3 as we stand here in Babarówko. Dzielnie dobrze Małgorzata Korycka. Ruszyła za nią Eliska Opralilowa na koniu Dunkas, para z Czech, i ruszyła też Elena Christiana Hyne z Norwegii. The new starters combination won European Championships for them in Stragon 2 years ago, and this year they were 28th in Stragon. We welcome Ellen Christina Hyne is on the track for Norway. This is a Romteka, the new starters. Dressage here 37.1. Horse she owns as well and sitting in 19th position, coming down to the Trakehner at fence number 5. Na prowadzeniu Andreas Dibowski, drugi jest Andreas Oschod, trzeci Michel Jung. Będzie miał szansę ich
wyprzedzić reprezentant Polski Mateusz Kiempa, ale na niego jeszcze chwileczkę poczekamy. Małgorzata Korycka na koniu pola na mecie w czasie 7 minut i 22 sekundy. To jest kara 9,6 punktu za przekroczenie normy czasu. I Małgorzata Korycka w tej chwili zajmuje 12 miejsce. Najwyżej z Polaków sklasyfikowany jest w tej chwili Paweł Warszawski na koniu Lucinda X Ani na miejscu 8 z wynikiem 47,2. Aliska Opravilova coming very slowly for checking down to the Kuhn combination. Very careful approach. Pays off as she jumps it well. And then away out over the Festival View Arch, down towards the big Canovo water crossing. Eliska Prilowa z numerem 119 na koniu Dunkas. Dunkas, koń wyhodowany w Belgii, po koniu pełnej krwi angielskiej, po gierze pełnej krwi angielskiej Faraon. The new starter is on the early part of the course. It is the Polish pair Michał Hitski with Ray Mikolai's Moonshine, the new starters. Combination were at Sopot in the short format 4-star. That was their first run of this season. 23rd they were there. Last year very well placed at Fasiemek, 5th position in the 2-star. Wyruszył reprezentant Polski Michał Chycki na koniu Moonshine. Moonshine, koń pełnej krwi angielskiej po Fly to the Stars. Michał Chycki 2 razy startował na nim w Mistrzostwach Świata Młodych Koni. Obydwa te zawody ukończył ten koń jako 6- i 7-latek. Ellen Christine Hinner going quite steadily here for Norway as she brings her Norwegian mare. 18 years of age now, Romtika is just turning to the palace table at 16 as we speak. Nice little black mare, jumps it nicely. Ależ proszę Państwa, ruszył z kopyta Moonshine. No w końcu to koń pełnej krwi angielskiej. Moonshine going absolutely flat out with Michał Chycki up towards the far side of the course to a 10 and 11, going really flat out.
Us through the President's Water at 14, now turning to the Workshop Hedge at 15, going still very, very quickly. Michał Hicki with Moonshine comes back towards the main arena. The Polish pair are very, very fast. Ależ proszę Państwa, galopuje ten młody zawodnik z klubu Szarża Bolęcin na pięknym karym, niedużym, ale ambitnym Vollblucie Moonshine. And the new starter is out on the course. We welcome Elmar Lesch is away. This is Lancelot Heike Kikuth's horse out on the early part of the course. Gdzieś go tam troszeczkę wyniosło, ale to młody zawodnik. Tego nie było widać przy tych bardzo doświadczonych parach, które jechały w kwalifikacji olimpijskiej, ale to jest naprawdę trudna kombinacja. Yes, sad to see a run out at the corner in the main arena, the Kuhn corner at 17B, I'm afraid. It is 20 penalties for Michał Hicki and Moonshine coming in the middle of the course. The new starters are away. Second ride for Finland's Vera Peltokangas. This is her own Candy Girl on the early part of the course. Dressage here 36.4, combination number 23 of the 29 to get out of the start box in this four-star short format here in Baburówka. Vera Peltokangas z Finlandii, tym razem na koniu Cindy Girl. Jest na trasie Elmar Lesch. Tak jak widzieliśmy, Michał Hicki miał jeden błąd wcześniej do mety. Michał Hicki jest jeszcze na trasie. Wcześniej do mety dojechała Ellen Christiana Hymne z Norwegii na koniu Romtika, też z jednym wyłamaniem i przekroczeniem normy czasu, razem 42,4 punktu karnego. Michał Hicki cruises home. It was very, very fast, but with those 20 jumping penalties, I'm afraid that effort is slightly wasted. 7:23 was the time. 10 time penalties and 20 jumping. 30 is the final score to add on the cross country for Michał Hicki, just completing. Elmar Lesch is with us with his big Lancelot into the main arena for Elmar. He puts his foot to the gas as he heads up to the Palace at 16. This big bay has been a very loyal servant to him. Elmar Lesch turning in the Kuhn complex, vertical to corner. Pops through there very neatly indeed on this big bay. And then now attacks down to the Konovo water complex, 1920 A and B. The Candy Girls off to a good start here. Vera Peltokangas, early part of the course of the Finnish combination, but have made a good start. This Holsteiner mare, 10-year-old, on 36.4.
7:23 to czas konia Moonshine i Michała Chyckiego, a więc czas porównywalny do innych mimo wyłamania. The new starter is away, and we welcome Johan Lundin for Sweden out on the early part of the course. This is Tiger Equestrian owned Mind Me, the new starters. Dressage for Johan was 31.5 in 8th position. Sadly came unstuck in the class before where he led, but that was a retirement for Johan Lundin, sadly. The man who rode in the Worlds in Aachen. 4 Europeans as well under his experienced cap. As Elmar Lesch just pushes Lancelot across the finish line to complete a good round for the experienced German, just finished. Z numerem 123 Vera Baltokangas z Finlandii na koniu Sandy Girl. Vera Baltokangas is in the main arena. She turns now. Can he go back to this big table? Jumps it well. And the little mare just traveling down to the Kuhn vertical to corner. Caught out a couple recently, very deep to the vertical. And jumps the corner very well. That was honest from the mare. Na trasie jest też Johan Lundin. Teraz w końcówce już będziemy widzieli tych, którzy byli najwyżej po ujeżdżeniu. Z paroma wyjątkami, bo lista musiała być rozstawiona. Niektórzy mieli 2 konie wysoko, jak m.in. Andreas Dybowski, który w tej chwili jest na prowadzeniu na koniu VRH Corrida, a pojedzie jeszcze na koniu Bad Avedon. As away goes Mikael Jung, the Olympic champion, is back with us on the cross-country course. Mikael riding the Jung-owned and the horse owned by Annette Schmidt. It is Highlighter, Irish-bred 8-year-old on course, the son of Caratino. This horse actually was produced by Pietro Grandes, Mikael's stable jockey. And picking up the ride just this year, Mikael Jung himself. Their first 4-star run was at Marbach a couple of weeks ago. They were 31st there, just one run out actually across the country. And Mikael Jung head down to the steeplechase fence at number 3. Candy Girl with Vera Peltokangas just coming to the Lotto complex. This very forward 3 strides after the log to the corner. Got to be attacked or very much held on 4. A real decision there at the back end of the course. But Vera Peltokangas goes for the final fence. The winner's book at 25 and a good round has just completed for the finish combination. Johan Lundin looks very quick to me as Mind Me comes into the main arena here in Babarovko.
Johan Lundin well through the main arena. He takes Mind Me down to the Canovo Water Complex. He's in at the corner, down to the Oxa, and then to the Skinny, all well negotiated. Na trasie Johan Lundin i za chwileczkę będziemy podziwiali też dwóch doskonałych i znanych już z tych zawodów jeźdźców z Niemiec, Michela Junga i Dibowskiego. I jest, proszę Państwa, Michel Jung. Mówiłem już o jego licznych medalach na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, bo on tam zdobył wszystko, co jest do zdobycia, zarówno indywidualnie, jak i drużynowo z ekipą Niemiec. Ma też na swoim koncie zwycięstwo w wielkim szlemie WKKW, podobnym do tenisowego szlema. Wygrał w kolejności zawody w Badminton, w Kentucky i w Barley. 3 najtrudniejsze próby na świecie. No i widać, jaka tu jest pewność, proszę Państwa, jazdy. Michel Jung na tym koniu, na koniu Highlighter, był po ujeżdżeniu 6. z wynikiem 29 punktów. No i gdyby dojechał teraz do mety w normie czasu, to obejmie prowadzenie, bo najlepszy rezultat wśród tych, którzy już ukończyli, to 30,6. I jeszcze wracam do informacji w sumie sprzed chwili, ale przez to, że jechał Michel Jung, nie powiedzieliśmy wyniku końcowego na krosie Johana Lundina. Dobra jazda, czas 7:04, niewielkie przekroczenie o zaledwie 6 sekund. No i to 2,4 po dobrym ujeżdżeniu daje w tej chwili zawodnikowi ze Szwecji miejsce drugie z wynikiem 33,9. Końcówka będzie, proszę Państwa, bardzo interesująca. Już ruszył na trasę Andreas Dibowski na koniu Battles Avenue. Jego wynik po ujeżdżeniu to 28,9, a więc może poprawić swój rezultat wcześniej osiągnięty na klaczy Corrida. I ruszył już na trasę najlepszy z polskich rywalów w tej trudnej klasie Mateusz Kiempa na koniu Lasban Radowiks. Well, two very, very good men for Germany out on the course at the same time, both being part of many German teams, Andreas Dibowski and Michael Jung. And Debo comes into view with FRH Butsaverden. This horse, former winner at Buchelo, the big competition in the Netherlands. And also won Stregon, the CIC3 star last year, as Debo drops into the water over the President's Water log at 14. And certainly very, very well underway, Andreas Dibowski. Proszę Państwa, Michel Jung na mecie z czasem 7:01, a więc 3 sekundy spóźnienia i to jest zaledwie 1,2
punktu karnego. No i to daje mu w tej chwili prowadzenie, ale prowadzenie niewielkie o 0,4, a teraz według nowych przepisów mamy 0,4 za sekundę przekroczenia na parkurze. No musi tę normę czasu jutro gospodarz toru wyznaczyć bardzo precyzyjnie. Two very quick rounds after one another because Johan Lundin 2.4 time penalties with 7 minutes and 4 seconds, and Mikael Jung goes even slightly quicker to add 1.2 time penalties for 7:01, puts Mikael on to a score of 30.2, and that is going to give him the lead now over Andreas Dybowski. Just 0.4 separates Andreas and Mikael Jung. Andreas Dybowski na swoim drugim koniu, na Battens Avenue. No i na trasie Mateusz Kępa na Lasban Radovics. But the battle now really intensifies between Mikael Jung and Andreas Dybowski, because although Debo's just lost the lead he enjoyed to Mikael Jung, he's back on course and puts Avedon on 28.9. Could go ahead of Mikael Jung. He needs about 3 seconds over time, not more, to keep ahead of Mikael Jung. But the battle really between Debo and Mikael Jung as Andreas goes out to the woodland table at 21. Andreas Dybowski na swoim drugim koniu, na Baton Zawonu, na koniu bardzo doświadczonym, po ogierze Heralding, a więc po Folblucie, zresztą dziadek ze strony matki też koń pełnej krwi angielskiej. No, mimo tego wieku koń świetnie galopuje i jest szansa, że z powrotem odbije prowadzenie od kolegi z zespołu niemieckiego Michaela Junga. Two new starters. We got Matthias Kemper on the middle part of the course with his Lasban Radovics, and the new starter. These both very good dressage scores. We're going in reverse order, so these getting better and better. It is Peter Thompson lying beside Peter with the Glazer's lovely horseware Nobleman, 27.2 for the double gold medal winner at the Olympics. Andreas Dybowski jest na mecie i jest w czasie, pierwszy w czasie, no i tak jak mówiłem, odzyskuje prowadzenie. Jego rezultat na tym koniu Andreasa Dybowskiego to 28,9, 0 punktów karnych na krosie. I miał 0 też na poprzednim koniu, ale gorszy wynik w ujeżdżeniu. Stąd zajmuje w tej chwili miejsca pierwsze i trzecie, a przedziela go Michael Jung. I teraz, proszę Państwa, patrzymy, jak jedzie Mateusz Kępa na koniu Lasban Radovics, reprezentant Polski, aktualny wicemistrz Polski w kategorii seniorów, zdobywca Pucharu Polski w roku 2018. Dosiada bardzo doświadczonego, wyhodowanego w Irlandii konia Lasban Radovics. Well, quite brilliant round for Andreas Dybowski. Stops the clock exactly on the time. He will finish on 28.9, and that does mean he takes the lead back that Mikael Jung had just taken away from him. So Andreas Dybowski in first and third, and Mikael Jung in second, in a powerful German podium in our full-star short here at Babarówka. Jeszcze wracając do tego, co mówił Ed, że właśnie Andreas Dybowski na tym drugim koniu przyjechał idealnie w normie czasu. To jest bardzo ważne, bo nie można też tego tempa zbytnio forsować, a żeby wyczuć tutaj to tempo idealne. I Mateusz Kępa, wicemistrz Polski. Lasban Radovics. Mateusz Kępa, dwukrotny zwycięzca Cavaliada Eventing Tour. I pewnie zakończony wąskim frontem wodny kompleks Stadniny Kunowo. So the overnight leader is away, out on the course. Last of the four-star short sets off very rapidly indeed. Andreas Ostholtz is on the course. Rudolf Westmeyer's Corvette sets off like a bullet out of a gun.
He leads on 27.1, just 0.1 only separates Andreas Ostholdt and Peter Thomsen in this German battle for the win here in Baburówka, as Andreas goes down to the steeplechase fence at 3. Już teraz są, proszę Państwa, wszyscy do końca listy startowej na trasie. Jest drugi po ujeżdżeniu Peter Thomsen i prowadzący po ujeżdżeniu Andreas Ostholdt. Różnice bardzo małe. Czekamy na mecie na Mateusza Kempę. No on niestety będzie miał chyba spore spóźnienie. Peter Thomsen through the water crossing at 14, the President's Water. Horseware Nobleman in this out-and-out, flat-out gallop match to win the 4-star short here in Baburówka. Is now circling back to the main arena, but going very well, this lovely, tall 10-year-old for Peter Thomsen. Peter Thomsen coming to the palace at 16, and Andreas Ostholdt, he comes pace, real pace. The logs on the hill and the peak at 8, A, B and C. He's flying, he's going for the win here for sure. Mateusz Kempa na Last Ban Radofix, 7 minut 28 sekund, a więc równo pół minuty za wolno, to daje 12 punktów karnych i w tej chwili Mateusz Kempa na Last Ban Radofix zajmuje miejsce 7. Będzie najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w tej trudnej i prestiżowej klasie. 4 krótkich gwiazdek z pulą nagród ponad 300 000 złotych. I Andreas Ostholdt i przed nim Peter Thomsen. I za chwileczkę wszystko będzie jasne. W tej chwili na prowadzeniu Andreas Dybowski, drugi Michel Jung, trzeci Andreas Dybowski, czwarty Szwed Johan Lundin, piąty Andreas Ostholdt na swoim pierwszym koniu na Pensylwanii, ale on będzie mógł na koniu Corvette 31 rezultat poprawić. The battle is really raging. It's intense between the German big boys in eventing as Andreas Ostholdt puts his foot down with Corvette. Winners last year in Sopot, and they completed the 5-star in Pau in France last year as well. So it's a very capable cross-country combination. Just coming up into view. The last out on Lance Christensen's 4-star short course. Here he comes. Back towards the barn past the show office, and Corvette is really smoking around the cross-country course, putting up an amazing display with Andreas Ostholdt. Peter Thomsen sees a big stride at the last, and Nobleman picks up to cross the line. Peter Thomsen is home. We wait for that time. Peter Thomsen 7 minut 13 sekund, a więc przekroczenie o 15 sekund to jest 6 punktów karnych i on jest w tej chwili czwarty. No i ostatnia para, Andreas Ostholdt i koń Corvette, koń o bardzo ciekawym pochodzeniu po mecklenburskim ogierze Chaco Blue, który jest w tej chwili na pierwszym miejscu na liście rankingowej reproduktorów używanych w hodowli koni do skoków. Po Chaco Blue jest m.in. Czaklana Jarosława Skrzyczyńskiego, nasza nadzieja na awans do Igrzysk Olimpijskich w konkurencji skoki. I mówię, ciekawe zestawienie, bo matką jest klacz pełnej krwi angielskiej, Love Me Picture. Andreas Ależ tutaj przytrzymał i wymierzył Andreas Ostholdt. Niczym kiedyś na parkurach podczas Igrzysk Olimpijskich w Moskwie nasz Jan Kowalczyk.
Andreas Ostad has quite an awkward moment at the Kuhn combination. He survives to now travel down to the Konovo water complex. Through the middle goes the German, bidding to win here in Babarovka, I think for the first time, and he's quickly through and away down to the table. Time is in for Peter Thomsen. Horseware Nobleman did have 6 time penalties, puts Peter onto 33.2 and drops him out of second into 4th position. So 28.9 is the score that Andreas Ostad has got to beat. He's got 1.8 penalties, so he can be 4 seconds over the time with Corvette and stay ahead of Andrzej Stobowski, but more than 4 seconds over the time, and he would drop out of the leading position. Andreas Ostad is coming to the final combination with Corvette, the Lotto complex. He's looking pretty good, I think, on the time. It's going to be quite tight between him and Andrzej Stobowski. It's going to be really, really tight. - 17:15 to godzina rozpoczęcia ostatniego dzisiejszego konkursu dla młodych koni. Andreas Ostad ukończył tę próbę w czasie 7 minut i 5 sekund, to jest 2,8 punktu karnego. No i to pozwala mu na koniu Corvette zajmować drugie miejsce w klasyfikacji przed skokami, a więc sytuacja wygląda następująco. Bardzo ciasno w czołówce. No, będzie jutro zacięta walka o tę główną nagrodę, która wynosi 100 000 złotych. Na miejscu pierwszym Andreas Dibowski, 28,9. Na miejscu drugim Andreas Ostad, 29,9, a więc 1 punkt karny różnicy. Miejsce trzecie Michel Jung, 30,2. Czwarty ponownie Andreas Dibowski na swoim drugim koniu, na koniu Corrida. 5. Peter Thomsen, a więc na pierwszych 5 miejscach 5 par z Niemiec. Najlepszy z Polaków Mateusz Kiempa jest na miejscu 9 z wynikiem 40,5 punktu karnego. Szanowni Państwo, o 17:15 rozpoczynamy ostatnią próbę festiwalu jeździeckiego w Baborówku. Jeśli chodzi o próbę crossową, to będzie cross dla młodych 6-letnich koni. Tam już lista startowa dosyć krótka. Zostańcie Państwo z nami. No i zapraszamy jutro na ostateczne rozstrzygnięcia na konkursy skoków połączone z licznymi pokazami, a więc warto być jutro na festiwalu jeździeckim w Baborówku. Andreas Ostad gives it